A warm good evening to everyone. Good evening, ma'am. Yes. Good evening, ma'am. Welcome to CADNest. CADNest is a computer training institute, and the managing director of the CADNest is Prakash sir. I would thank Prakash sir to give me the opportunity of conducting the online sessions for the students. And in our institutions, we do teach different curriculum and non-curriculum courses. So few of the courses are CAD courses such as civil, mechanical, architectural, and accounting courses like MS Office, Tally, Advanced Excels, and VBAs. Additionally, we have introduced SAP and developmental IT courses such as C, C++, Java, Data Science, Python, Oracle, and digital marketing, which is currently running in the market, which you will utilize for your future benefits. It will be an additional upliftment for your career. And then we have animation courses as well, wherein you learn 2D animations, 3D animations, VFX, gamings, so and so. When it comes to CADNest, we are situated in 4 different places. One is CADNest RAJAJINAGAR, CADNest BASAVANAGUDI, CADNest SHESHADRIPURAM, and CADNest MALLESHWARAM. And myself, Pavithra here. So I'm a computer trainer working at CADNest from past 2 years. I do teach basic of computers, Tally, and Advanced Excel. And when it comes to today's session, it will be of basic computer classes. I welcome you all for the class, and I hope the classes will be useful for you people and you do utilize it better. So without further ado, we'll just start the session. And I have to give certain instruction for the students. I have already given yesterday. The one who were not there yesterday, please do listen to it. So during the classes, please don't unmute yourself because it disturbs me as well as others. And when it comes to the question and answers or doubts regarding the classes, please do have your questions. At the end of a session, I'll be giving you a time to ask the questions and I'll be clearing your doubts. So I hope the instructions are fine. So if that is okay, give me the answer as yes in the chat box. If not, no as in the chat box, so that I can go further. Yes, that's Continue good. the class. So if you have any doubts, you can ask me that in the chat box later. And also, meanwhile, in mid of the classes, I'll be getting back to you whether you have doubts or you want me to stop anything. You can just put that in the chat box during that time, okay? Yeah, as instructed, today's topic is basics of computers. In that, I'll be teaching you about the fundamentals, generations, and the basic terms which you have to know about computers. Welcome to CADNest, Nation's Energetic Success Technology. Today's topic is fundamentals, generations of computers, and few additional things. And all of us knows that Charles Babbage is a father of computer. You have studied all these things in your school days, I know, but yet it is mandatory for us to learn now. And Charles Babbage is an English mathematician and inventor. Charles Babbage is credited with his having convinced the first automatic digital computers. So we all do use computers in today's life, and we sometimes don't know who is the father of it or the inventor of it. And we'll learn it today. It is Charles Babbage, and this person was a mathematician. And he have formed as the automatic digital computers. So in the year and mid of 1830s, Babbage developed plans for the analytical engines. Not exactly the computer, but the analytical engines, wherein they have certain small kind of calculations done.
As we can see, he is a mathematician. Obviously, he'll be using that for the purpose of calculations, and that is why he have formed as the digital computers. And after that, we have the modifications in computers, and we have reached to the very higher end until the intelligence, ITs, and internet to do things and all those things. So it has moved forward most. We'll see the additional in the generations of computers. So I hope we have learnt about the Charles Babbage now. I'll go for the next slide. So what is computer? So we all have read this. Computer is an electronic device that manipulates informations. So electronic device anta heli school allu odirtira. Again, manipulates information anta heladre it works with the informations. It's all about the data and working of data, saving data, and working on the additional data, figuring out something else. So that is what we work in the computers. Or data, it has the ability to store, retrieve, and process data. So computer ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. You may already know that you can use a computer to type document, send email, play games, and browse the web. General things. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಏನೇನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You can also use it to edit or create spreadsheet, presentations, and even videos. So ಇದೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೂವೀಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. So I hope the meaning of computers is clear for you people. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ give me the information in chat box. If understood, write down as yes. If not, no. Good. And also we have certain informations on the internet running the abbreviations of computer, that is commonly operated machine, particularly used for trade, education, and research. So this is one of the abbreviations of computers, and that gives the entire meaning of computer. If you know that, you need not to read this paragraph. If you don't know that, you have to read this paragraph and try understanding it. And there are divisions of computer categorized into hardware and software. So we have read in school as if hardwares are the particles which we can feel and touch, and softwares which you cannot feel and we cannot touch. So that is what we have read in the schools. In addition to that, when it comes to the meaning of hardware is any part of your computer that has a physical structure such as the keyboard or mouse. It also includes all of the computer's internal parts. So as I have told, ಯಾವ್ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೆ, ನೀನ್ ಹೀಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಎ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Software is any set of instructions that tells the hardware what to do and how to do it. Example of software includes web browsers, games, and word processors. So ಇವಾಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ಕೊ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್.
ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಗೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಗೇಮ್ ಆಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೇಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಸೊ ಆ ಗೇಮ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಏನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So I hope it is clear with the hardware and software components. And the next is the types of computers. So depending on the internal structures and subsequent features and applicability, computer systems are categorized as follows. So ಏನಾದರೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ or applicability ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. First division bani mainframe computers. It is high capacity and costly computers. It is largely used by big organizations where many people can use it simultaneously. ಇವಾಗ ನಾವು IBM, Wipro ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಟು ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಟು. ಸೊ ಇಂಟು ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, wherein they have huge machines and they follow different structure of activities, and ಅವರು ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಯೂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದಾಗದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. This category of computers is the fastest and also very expensive. A typical supercomputers can solve up to 10 trillion individual calculations per second. So that is the only difference. So when it comes to calculations, accuracy, speed anta heli bandaga super computers na prefer ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಿರತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 10 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಕ್ಯುರಸಿಯಿಂದ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. The computer of this category is a high-end and expensive one. It is exclusively made for complex work purpose. Same. So when it comes to the big IT companies, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಎಸ್ ನೀವು ಮೂವೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, when it comes to your Batmans and all those things, ಅವರು ಮಷೀನ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. So if you want to have the additional information, you can go through that movies. The next is personal computers, generally called as PCs. It is a low capacity computers developed for single users. So personal computer ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಬ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾನು ಒಬ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಜ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. It is just suitable for the purpose of office work irutte or general gamings athara ashte. The next is Apple, generally called as Mac. It is a sort of personal computer manufactured by Apple company. So iವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದಟ್ Mac computers are totally different from our computers, and if you have used the cell phones of Apple, you might have known their software usage is kind of different from compared to our Android cell phones. Same wise, when it comes to laptop, the normal laptop is different and the Mac laptops are different. They use different softwares for their usage and their work is kind different. Next is laptop computers or notebook. So we all have used by these days due to this pandemic situation. I hope everybody have come up through the name called as laptop. So it is a handy computer that can be easily carried anywhere. Same computer ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಎನಿವೇ ಯು ವಾಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್.
And the next is tablet or smartphone. So modern technology have advanced features. It has helped develop computers that are pocket friendly. Tablets and smartphones are the best example of such computers. So as we know, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಡೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತಿದ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ and they are the other divisions of computers. So by this I am done with divisions or a type of computers. So I want you people to write down as yes if understood, no as if not understood. Generations of computers. First generations. There are 5 different generations when it comes to the generations of computers, and as we have already seen, the first part is in the early years of 1980s, Charles Babbage invented the automotive engines. But exactly the first generations begins from roughly 1940 to 1956, roughly considered as the first generations of computers. And the first generation computers were developed by using vacuum tubes or thermonic valve machines. The input of this system was based on punched cards and paper tapes. However, the output was displayed on printouts. The first generation computers worked on binary coded concept, this language of 0 and 1. Example, ENIAC, EDVAC, etc. So as per this information, in the first generation of computers, they used vacuum tubes to develop the computers, and out of that the input of the system, ivaga ನಾವು input ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ input ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But during the time of 1940 to 1956, input ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ punch cards and paper tapes ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, and output ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ, ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೈನರಿ ಕೋಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. Period 1956 to 1963 is roughly considered as the period of second generations of computers. The second generation computers were developed by using transistor technology. In comparison to the first generation, the size of second generations was small. In comparison to computers of the first generation, the computing time taken by the computer of the second generation was lesser. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೇಟಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೇಟಾ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And you can see the image of this, and also I'll move on to the previous one. So here you can see the first generation computer. So here we can see a printout, and these are all the divisions of vacuum tubes which we can work with. And second one is second generations, and here we have the transistors, again the printouts relating to that, and compared to that the size was small, as you can see. And the next is third generation of computer. So the period 1963 to 1971 is roughly considered as the period of third generation of computers.
The third generation computers was developed by using the integrated circuits technologies. In comparison to the computers of the second generations, the size of the computers of the third generation was small. So ನಾವು ನೋಡೋ ಹಾಗೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. So nothing else, those are the few of electronic components which is used to design the machine. In comparison to the computers of the second generation, the computing time taken by the computer of the third generation was lesser. So first ಗಿಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಟು ಗಿವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. Third generation computers consumed less powers and also generated less heat. The maintenance cost of the computer in the third generations was also low. The computer system of the computers of the third generations was easier for commercial use. So compared to the both of the first and second generation, the third generation computers was quite accurate and it did not consume more of the power and it did not generate more of the heat out of it, and it gives us the result accurately. And you can see the image of third generation computers. It is quite similar to the PCs we use now. We have a keyboard and similar to the CPUs we have the division here, and this is a monitor. So this was used for the commercial purpose in third generations. And fourth generations, by coming to fourth generations, computers became very small in size. It became portable. The machines of fourth generation started generating very low amount of heat. It is much faster and accuracy became more reliable. The production cost reduced to very low in comparison to the previous generations. It became available for the common people as well. So previous third generation, second and first ಎಲ್ಲ compare ಮಾಡಿದ್ರೆ the fourth generation computer is very small in size, and when it comes to the work, it was very much accurate compared to the other things. And the production cost is also less, and if the production cost is less, commerce people can understand the cost of purchase of goods will also be less. So everyone who wishes to buy it can buy it. So that is the fourth generation computers all about. And the last division is fifth generations. Presently we are into the period 2010 to till date and beyond, roughly considered as the period of the fifth generation of computers. By the time the computer generations was being categorized on the basis of hardware only, but the fifth generation technology also included software. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಜ್ ಅದ್ರ ಅಕ್ಯುರೇಸಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ನಾವು ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಸೊ the computers of the fifth generations had high capability and large memory capacity. As we can see, generally if a person wants to buy a laptop or a computer, they'll just go for like, if you ask me, I'll be like 1 TB. Everyone who doesn't want the space or who doesn't want the capacity of large memory in their computers. Same wise, in the fifth generations, they had a large memory capacity. So trillions to gather informations can be saved at a time in one supercomputers. Same wise the fifth generations is working on. Working with computers of this generation was fast and multiply tasks could be performed simultaneously. Presently, as you can see, while teaching your classes, I'm just presenting my screen. So which means my computer or a laptop is running two different activity at a time. Same wise, computer can perform multiple tasks at a time in fifth generations, that is the present movement. And some of the popular advanced technologies of the fifth generation includes artificial intelligence, quantum computations, nanotechnology, parallel processing. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ advancement of technology.
So as I have told previous of this, generally ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it used to consume more time from the sender to the recipients. But ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ advancement of email ಬಂದಿದೆ. So wherein we can send the information in seconds. And also same wise additional ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, beyond that ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we have artificial intelligence. I'll just give you few examples. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ನ ಈದರ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ automated machines. One of the best example is food industry. So food industry ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ now it is through artificial intelligence machines process ಆಗಿರುತ್ತೆ. if they design everything it's done. machines on ಮಾಡಿದ್ರೆ productions run ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So all these are with the help of nanotechnologies and parallel processing. So this is about the 5th generations. So that's about the divisions of generations and types of computers and meaning of it. Thank you. Yeah, that's it about the today's classes. And I'll meet you people at the 7 o'clock class, that is the tally. And additional informations as given, 6 to 7 o'clock we do have AutoCAD classes. If any of your friends or families are required of it, you will be having the links in the group. You can share the links and ask them to join the classes. So that's it for the day. You people all can leave. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.